Today we are going to discuss simple harmonic oscillations, differential equation of SHM and its solution, kinetic energy, potential energy, total energy, etc. Simple harmonic oscillation বা simple harmonic motion যাক আমি SHM বুলি কওঁ হেতু জানিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব periodic motion আৰু oscillatory motion. The periodic motion কোৱা হৈছে a motion which repeats itself over and over again after a regular interval of time is called a periodic motion. The regular interval of time after which the periodic motion is repeated again is called its time period. Example, Earth's rotation about its own axis and Earth's rotation around the sun, etc. These are periodic motions. Periodic motion হ'বলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে ইটাৰ মোশনটো ৰিপিট কৰি থাকিব লাগিব। এটা আমি আহিছো oscillatory motion. A motion that repeats itself over and over again about its mean position such that it remains confined within two well-defined limits called extreme position on either side of the mean position is called oscillatory or vibratory motion. All oscillatory motions are periodic, but all periodic motions are not oscillatory motion. For example, motion of simple pendulum, vibration of a loaded spring, etc. are example of oscillatory motion. Oscillatory motion হ'বলৈ periodic motion হ'ব লাগিব আৰু সেই periodic motion to about a particular point oscillate কৰি থাকিব লাগিব তাকে কোৱা হ'ব oscillatory motion. এতিয়া আমি আহিছো simple harmonic motion or oscillation যাক চৰমুকৈ কোৱা হয় SHM. The motion of a body subjected to a restoring force directly proportional to the displacement from the mean position a fixed point in the line of motion and opposes its increase is called simple harmonic motion. The displacement of such motion from its mean position at any instant t is found as y equal a cos omega t plus alpha, where a has a maximum displacement or amplitude, omega angular velocity, alpha phase constant. The SHM should be periodic. Example, motion of simple pendulum, motion of liquid in U-tube, U-shaped tube পানী যদি ভাইব্ৰেট কৰিব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এইটো simple harmonic motion হ'ব আৰু motion of a loaded spring. Actually, there is no physical example of absolutely pure SHM. এটা simply ক'ব বিচাৰিছো যে periodic motion হ'বলৈ নিৰ্দিষ্ট এটা period মানে সময়ৰ মূৰে মূৰে কি তাৰ মোশনটো ৰিপিট কৰিব লাগিব হেতু কোৱা হ'ব periodic motion. এটা oscillatory motion হ'বলৈ হলে periodic motion হ'ব লাগিব কিন্তু about it with respect to a particular fixed point এটা পইণ্টৰ পৰা ইফালে আৰু ইফালে ই যদি মুভ কৰি থাকে periodically এটো কোৱা হ'ব oscillatory motion. তাৰপিছত আহিলে simple harmonic motion. Simple harmonic motion বা SHM এনেকুৱাটা motion যোনটো oscillatory motionত mean positionৰ পৰা displacementটো তাৰ acceleration proportional কিন্তু opposite directionত হেতু মানে restoring force এটা থাকিব এই restoring force টোৱে তাৰ displacementক oppose কৰিব হেতু কোৱা হ'ব simple harmonic motion. এতিয়া আহিছো আমি differential equation of simple harmonic motion and its solution. Differential equation of simple harmonic motion derive কৰিবৰ কাৰণে আমি consider কৰিছো এটা let a particle is displaced a distance x from mean position O. Mean position O ৰ পৰা x দূৰত্ব p লৈ particle এটা displace হৈছে. A restoring force F tends to bring back to O due to the property of elasticity. The particle to ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ any distorting force ৰ কাৰণে displace হৈ আহাৰ পিছত because of elasticity এই particle টোক ওপৰলৈ restoring force F এ restore কৰিবলৈ বিচাৰিব. For smaller displacement x, the force F is found to be proportional to x and opposes the increase of x. That is, the system executes
the motion under a linear restoring force. Here restoring force F is proportional to minus x, or F is equal kx, where k is positive quantity and called force constant and is equal to the restoring force developed per unit displacement and depends on the nature of the material. X যেতিয়া ইউনিট হ'ব তেতিয়া যেটো restoring force সৃষ্টি হ'ব হেতুৱে হৈছে k ৰ নিউমেৰিকেল ভ্যালুৰ সমান, আৰু k টো বস্তুটোৰ নেচাৰ অফ দ্য মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। এতিয়া বাই definition the acceleration of the body a is equal আমি পাওঁ d square x by dt square, displacement x হলে তাক আমি ডাবল ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে acceleration পাওঁ, গতিকে a equal d square x by dt square, therefore f equal m a, or f for জায়গাত আমি minus kx পুট কৰিব পাৰো, m এটো থাকিব, ইয়াৰ পৰা আমি d square x by dt square, that means acceleration is equal minus k by m into x পাম। এতিয়া আমি ধৰি লৈছো k by m equal omega square. Omega is a constant and found to be equal to angular velocity of the particle. Then we have d square x by dt square equal minus omega square x. আমি লিখিব পাৰো, equation number 1 দিয়া হৈছে। Equation 1 is called differential equation of simple harmonic motion. A negative sign indicates that the acceleration is always directed towards the mean position. Now, the solution of differential equation of SHM. Since the differential equation of SHM is d square x by dt square equal minus omega square x. To determine the instantaneous value of x, let us multiply the equation by 2 dx by dt, as ইয়াক আমি দুই সাইডে 2 dx by dt ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো, 0 এটো এফালে লৈ গুছি আহিছো, প্লাস হৈছে ইয়াক আমি এটো আৰু এটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো। এতিয়া 2 dx এই টার্মটুক আমি ddt of dx dt হোল স্কয়ার কৰিব পাৰো, প্লাস ওমেগা স্কয়ার টো ৰাখিছো x 2 dx dt আমি এনেদৰে পাতিব পাৰো, এৰেঞ্জ কৰিছো এই লাইনটোত আমি equal 0 ঠিক আছে এফালে। এতিয়া আমি এই লাইনটোক ইন্টিগ্ৰেশন কৰিম, ইন্টিগ্ৰেটিং ইট উই হ্যাভ ইন্টিগ্ৰেশন কৰাৰ লগে লগে ddt আৰু ddt উঠি যাব, dx by dt হোল স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার x স্কয়ার। ইন্টিগ্রেশন কৰাৰ পিছত আমি dx by dt whole square plus omega square x equal a to এটা constant, integrating constant, এটো পালো আমি equation 2. Now using boundary conditions that যেতিয়া x equal plus minus a হবো, that is the maximum value of displacement x on either side, the velocity v equal dx by dt equal 0 হবো, কাৰণ extreme positionত velocity 0 হয় কাৰণে আকৌ ব্যাক কৰি গুছি আহে, গতিকে প্লাস a হওক বা মাইনাস a হওক, for x equal plus minus a velocity becomes 0. Therefore the above equation 2 will be 0 plus minus omega square a equal a, or ইয়াৰ পৰা আমি পাম a is equal plus omega square a or a equal minus omega square a. Therefore equation 2 becomes dx dt whole square plus omega square x square, এটো পালোগৈ আমি। That implies dx by dt whole square equal, simplify কৰিছো, omega square to এফালে লৈ গুছি গলো, omega square a square minus x square পালো, or the velocity of the particle v equal পালোগৈ আমি, এটো v equal root over কৰিছো, এটো v square হ'ব, গতিকে এফালে root over আহিব, তো v equal dx by dt equal equation number 3 দিলো এটো। The equation 3 tells us the velocity of particle at position x. যিকোনো position x ত velocity দিব equation 3 এ। Again equation 3 is equal, 3 implies আমি dx ৰ তললৈ এটুক লৈ আহিছো আৰু dt টো ইফালে লৈ গৈছো, ওমেগা ৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছো, গতিকে আমি ভেৰিয়েবল কিটা সেপাৰেট কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যন পাম। ইয়াক যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো আমি পাম এই পাৰ্টটোৰ পৰা আমি পাম sin inverse x by a, কাৰণ এটো ফৰ্মুলা ইন্টিগ্ৰেশনৰ স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্ৰেশন এটা আছে, since dx by root over a square minus x square equals sin inverse x by a, গতিকে আমি ইয়াত sin inverse x by a পালো, এফালে পালো ইন্টিগ্রেশন করতে ওমেগা t প্লাস এটা কনস্ট্যান্ট phi, ইয়াৰ পৰা আমি পাম sin inverse to এফালে লৈ গুছি গলে sin omega t plus phi equal x by a, x equal a to ইয়ালে মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ৰাখিছো এটো। Here a is amplitude, a to হৈছে amplitude, that means maximum value of x,
of oscillations and phi is the initial phase of the motion of the particle and has to determine by using initial conditions that if x equals 0, t equals 0, and t equals 0 যদি x equals 0 হয়, that is the particle starts its oscillation from mean position, then sin phi equals 0 or phi equals 0, then the equation 4 becomes x equal a sin omega t. যেতিয়া t equals 0 oscillatory motion to mean position পৰা start কৰিব, তেতিয়া তাত কোনো phase constant নাথাকে, গতিকে phi 0 হৈছে। এইটো equation number আমি 4a বুলি দিছো। Second condition লৈছো, if x equal a at t equal 0, that is the particle starts its oscillation from its maximum displacement position, then sin phi equal 1 or phi equal pi by 2, then the equation 4 becomes x equal a sin omega t plus pi by 2, sin omega t plus pi by 2 হোৱাৰ কাৰণে এইটো cos omega t হ'ব। এইটো equation number 4b. The equation 4 gives the solution of equation of SHM. এতিয়া আমি উলিয়াব বিচাৰিছো time period and frequency. Time period and frequency of oscillatory motion or simple harmonic motion উলিয়াবৰ কাৰণে আমি equation 4a আৰু 4b লৈছো। From equation 4a and 4b, it is clear that x equal a sin omega t, a sin omega t আমি a sin omega common লৈছো, t ঠাইত t plus 2 pi by omega আমি arrange কৰি লৈছো এনেকৈ, and x equal a cos omega t. তো 4b equation to আমি a cos omega t, a cos omega common লৈছো, t ঠাইত time a time to ঠাইত আমি t plus twice pi by omega লৈ এটো arrange কৰিছো এনেদৰে। Hence it can be concluded that the displacement of particle at any instant t plus 2 pi by omega is exactly the same as that of at any instant t. That is, the particle comes back to its initial position exactly after at time interval 2 pi by omega. 2 pi by omega time or mure mure hi tar nijor position le eketa position le ako ahi jay. Hence the time period of the particle t equal 2 pi by omega. Question number 5 rakhisu, or t is equal 2 pi by omega ঠাইত আমি যেহেতু omega square equal k by m আছিল বা omega equal root over k by m, গতিকে omega জায়গাত আমি root over k by m পাতিছো, তাৰ পৰা t equal twice pi into root over m by k, তো লুটি খাব m by k। Equation number 5a. Again from equation 1, it is seen that acceleration d square x by dt square is numerically equal to omega square x. Equation 1 ত এটো আমি পাইছিলো, that is d square x by dt square equal a equal omega square x. ইয়াৰ পৰা আমি omega square লৈছো, a by x to ইয়ালৈ লৈ গৈছো, so a by x, omega equal root over a by x. Therefore time period t equal twice pi by root over omega জায়গাত আমি এবাৰ a by x লৈছো, এটো ওপৰলৈ উঠি যাব, so t equal twice pi into root over x by a. Equation number 5b. Therefore time period of simple harmonic motion t equal 2 pi by omega বা 2 pi into root over m by k or 2 pi into root over x by a. এটো লব পাৰো ইকুয়েশন গুটে কেটা আমি একেলগে 5 কৰিছো। এটা হৈছে frequency of SHM. Since frequency n equal 1 by t, গতিকে frequency n equal এইটা ৰিভার্স কৰি যাব লাগিব আমি, omega by 2s pi হ'ব, এটো 1 by 2s pi root over k by m and 1 by 2s pi root over a by x, এখিনি হ'ব frequency. The next topic আমি আহিম next class of kinetic energy, potential energy, total energy and their time average values for SHM.